හොඳයි. Right. So, grade 11 English medium science theory class. Right. ඉන්නානේ දොස් මොන පේනින්න බෑ. අම්මෝ තා ඉන්න සෙට් එක වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙනකෝ. මට ඔන් කරගන්න. කෑම කන ඉක්මනට කාලේ. Right. මොන පුතේ වෙලා යනවා. වීඩියෝ ඔන් කරන් පුතේ හොඳ ළමයි වගේ. අලුතෙන් ආපහු ඉන්නවනේ රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. අලුතෙන්ම ආපහු ඉන්නවනේ රේස් එකෙන් දාන්න. Please use your raise hand option. Those who new to the theory class. We discuss only two questions, no? Concentration. Okay. Now we are in the last of the lesson. පාඩමේ අන්තිමේ ඉන්න පුතේ. Right now here we are discussing the lesson 3 mixtures. We are in the part of concentration. We know the concentration is what? The amount of mole in unit volume. That is known as concentration. සාන්ද්‍රණය. තමයි අපි කතා කර ඉන්න පුතේ අදම අලුතෙන් ආපු කරු හරි ඉන්නවා නම් රේස් එකෙන් දාන් ඉන්න බලන්න. Right. Okay. Now we are in the theory number 4. Expressing the composition of a mixture in terms of amount of moles over volume. That is known as concentration. මේක විසති කරා. හරිද පුතේ? බලන්නකෝ. 75 marks. good පුතේ. marks අහන්න ඕනේ අපි ආමු. right. රජින්දු දාලා තියෙනවා ඉච්චරයි පුතේ හේතුව. රජින්දු ඉක්මනට ඔන් කරගනි. ඉච්චරයි දාන්න පුතේ. අපිල, සිලුනි, ඉසිත, පයාත්, අප්සරා, නිතුක, අසොන්දි, උදිත වීඩියෝ ඔන් කරලා අපි චුට්ට වහන්න මේ පොඩ්ඩක් වහන්න වෙන්දට වහන්න. So the last day we discussed two questions of this page number 8 workbook. Now today we have to discuss the third question, but before I revise you the concentration. Concentration is equal to amount of moles over volume, but volume should be in the unit of cubic decimeter. If the units are another units of volume, we have to convert like that. If it is cubic centimeter, we have to divide it by 1000 to convert to cubic decimeter. Milliliter, 1 milliliter is equal to 1 cubic centimeter. So it also have to divide by 1000 to convert to cubic decimeter. And if it is cubic meter, we have to multiply it by 1000 to convert that into cubic decimeter. ගොඩක්ම තියෙන්නේ පුතේ cubic centimeter වලින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. මිලිලීටරුයි cubic meterුයි දෙනවා අඩුයි. දුන්නොත් කොහොම නැත්නම් මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි යූස් කරන්නේ. සෙන්ටිමීටර වලින් තිබ්බොත් මීටර කරන්නේ cubic වලින් හරි. 1000 බෙදන් තියෙනවා. Right. So moles over volume. So now we have to discuss the third question. ඉන්නවද අලුතෙන් ආපු අය රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. අදම අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවනේ රේස් එකෙන් දාන්නේ. Right. බෑ. එතකොට මේක හදන්න පුතේ no need to write the question, just type the answer පුතේ. හරි. පුතේ නෙතුක මට හේතුව දාලා තිබුණේ නැහැ. සිලුනි, පයාත්, අප්සරා, ටික, තරසි, කසුන්දි ඉක්මනට පුතේ. නැත්නම් හේතුව දා chat එකේ දාන්න විනාඩියක් පරක් වුණත් දාන්න ඕනේ. නැත්නම් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. ප්‍රමල් ෆෝන් එක ඈතින් තිබ්බනම් හරි පුතේ අතේ තියන් ඉන්නේ නැතුව. ඈතින් තියන්න බෑ පුතා පේන්නේ. ඒක ඔළුවේ කෑල්ලයි පේන්නේ. ඈතින් තියන්න. පුතා ඈතින් තියාගන්න පුතා පේන්නේ.
ඉවරයි. ඔය පුතේ. right. නම් මොකක්ද? තරසීද? පේන්නේ නේ බලන්න පුතේ. ඉක්මනට පේන්නේ කො පස්සෙන් දිකෝ. එතුක සිලුනි. ජයනි කොණ්ඩේ කැපුවා නේ. ලේසි පාඩම් කරන්නේ. කොණ්ඩේ අද අදින්න. right. okay. පස්සෙන් දිකෝ. lunch time දාලා තිබ්බා. okay. ඉන්නවා ඉන්නවා. අනිත් එක්කෙනා එතකොට අනිත් අය ෆයර්ඩ් කෝ සිලුනි ඉන්නවා. කො පේන්නේ? ආයෙ ගියා සිලුනි. කාලෙකින් දැක්කේ නේ. දැන් කැමරාව වැඩද? සිලුනි. ඔව් සර්. ෆිසිකල් එන්නේ නැහැ දැන්. ඔන්ලයින් කරනවා සර්. ඔන්ලයින් එනවා. මල්ලි වෙලා ඉන්නවා නේ. ඈදින් තියාගන්න පුතේ. ෆයර්ඩ් කෝ මේ නෙතුක රජු ඉක්මනට කන්න. පේන්නේ පුතේ. මෙතුකි කෝ පේන්නේ. ජහානි ඉන්නවනේ. ඕකේ. පුසගේ වැඩේ ඉවරයි නේද? එහෙනම් ඉවරයි නේ. ආයෙ චෙක් ගේමු පුතේ. ගේන්නේ නැහැ නේ ආයි පාර. එම් හිතාගත්තා නේ එහෙම. ආයි නම් පුසෙක් ගේන්නේ නැහැ කියලා. රයිට්. බලන්න පුතේ. එහෙම කියලා ආයි පාරේ පුස් පැටියෙක් දැක්කම බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. අරන් එනවා ගෙදර හරිද? right. බලන්න. එතකොට a mixture contains 5 mole of solute. If the concentration of the mixture is 20 moles per cubic decimeter, find the volume of the mixture. So solute means the component of a mixture consists with low amount solute, right? Or the main component of the mixture is known as the solvent. So all the type of the components are known as solute. So now they are taking the concentration of the mixture is 20, right? Contain 5 moles of solute. Actually, this concentration about the solute today, that's okay. So just first write the equation. Okay, fine. right. Okay, නේ. swimming pool වලට බයද අහන බයයි පුතේ. මම පීනන්න දන්නේ. right. okay. swimming pool වලට බය නැහැ පුතේ. තල්ලු කරනවට බයයි. C equal to n over volume. Right. So concentration is 20 moles per cubic decimeter. Then they ask about the volume. Okay. Moles gonna be the right. 5 moles. Volume. Okay. Make with the mathematical cross multiplication. You can change the two quantities. B method to that 5 method to and here make we have to change the two position of these two quantities. B method them make a method to that. ඒක තමයි ලේසිම ක්‍රමය පුතේ. තව ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. මේක ලේසි. Now we can cut mole to mole per cubic decimeter උඩට ආපුවම decimeter වෙනවා cubic. එහෙම වෙන්න ඕනේ because they ask about the volume. ඊට පුතේ 1 over 4 එන්නේ. ඒක පුතේ දශම ස්ථානයක් කරලා ලියමුනේ. මේක සාමාන්‍ය fraction එකක් නෙමෙයි concentration. So 0.25 cubic decimeter. හතර ආවේ කොහොමද පුතේ? සාර හතර දැක්කවමනේ. මොකද කරන්න එපා. මොකද කරේ හතර ආවේ කොහොමද? මම එහෙමනේ. දැන් හැමදාම කියන. ඒ සබ්ජෙක්ට් B මොකද වෙන්නේ? වැඩි කිරීම 5 මෙහෙට ගියාම බෙදීම 5 වෙනවා. 20 බෙදීම 5 4යි කියලා එනවා. පරිස්සමෙන් හරි දුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් විභාගෙ ලියලා ඇවිල්ලා කියන්නේ මොකද්ද? ලිව්වා ලිවිල්ලක් හොඳටම ලිව්වා කියලා ඉන්නවා. ඒ එකක් එයි කියලා. බැලුවාම B එකක් එනවා. ඒ ඔය වගේ වහින්න. ගන්න එපා because here 1 over B no. B උඩ තිබ්බනම් පුළුවන්. So we have to change the positions, right?
දැන් ආපු අය පුතේ දැන් තමයි ගාන පටන් ගත්තේ. තුන්වෙනි ගාන එදා දෙවෙනි ගානේ නැවැත්තුවේ. මෙතනින් තමයි පටන් ගත්තේ. ඔක් පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ ආයි සරසි ඉක්මනට ඉතින් අද කවුරුත් හේතු දාලා තිබුණේ නැහැ වීඩියෝ ඔන් කරන්න. රජු ඉක්මනට එමු. ඕනෙත් දුලන සුදාම් පේන්නේ පුතේ හොඳ ළමයි වගේ කො. ඉසිතකෝ සුදාම් ඕනෙත් දුලන හරි බලමු. ඊළඟට යන්න. 4 decimal unit conversion you have to convert cubic centimeter into cubic decimeter. I am new student. Can I off my video for today? Why put it? The issue. You have type the reason. You new to the class. Asarasi. අලුතින්ද පුතේ? Yes or no? Yes. මං ඉස්සෙල්ලා ඇහුවා අලුතෙන් ආවේ කවුද කියලා පුතේ. මෙතන ඉඳන් කරගෙන යන්න පුතේ. ඇයි වීඩියෝ ඔෆ් කරන්නේ? බයයි වගේ. කට්ටිය දැකලා නෑනේ. කොහොම ඉන්න පුතේ යාළුවා. ටෙක්නිකල් බෝඩ් එක බ්ලර් වෙලා හරි මොකක් කරන්න පුතේ chat එකේ දාන්න. අලුතෙන් ආපු අය පුතේ ඉඩ තියන්න එපා මෙතන ඉඳන් කරන්න. අද පාඩමේ අන්තිම දවසට ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් නොතේරෙන ගතියක් තියෙයි. ඒ වීඩියෝස් ටික බැලුවාම හරි පුතේ. දැන් තව ටිකකින් ආයි අලුත් පාඩම පටන් ගන්න. එතකොට ඉෂුව එකක් නැහැ ආයි ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පළවෙනි පාඩමයි දෙවෙනි පාඩමයි තුන්වෙනි පාඩමයි අලුතෙන් ආපු අය රෙකෝඩින් එකෙන් කවර් කරන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ මම ආපහු මතක් කරනවා especially in the paper revision class. මේ හැබැයි මතක් කරලාදී නෝට් ලියන්න බෑ. නෝට් ලියන වැඩේ ටික කරන්න වෙන්නේ රෙකෝඩින්ස් බලන්න. දැන් ගිය සතිවල ආපු අය ඉන්නවා කොහොම හරි ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් ඒ පළවෙනි සතියේ ඉඳන් හිටපු නැති හැමෝම රෙකෝඩින්ස් බලලා මේ වෙනකල් තියෙන නෝට්ස් කම්ප්ලීට් කරලා තියාගන්න පුතේ. අඩුම ෆස්ට් ටර්ම් එකට කලින් හරි ඉවර කරලා තියාගන්න. හරි. රයිට්. සතියකට පරණ වීඩියෝස් දෙක ගානේ හරි හරි බලන්න. ටක් ගාලා වේගෙන් යන්න. ගොඩක් අමාරු නෑ. chat එකේ දාලා තිනවා එක්කෙනයි පුතේ. උමයන්ගේ විතරනේ දාලා තියෙන්නේ. ඒක ආවේ නැද්ද අනිත් අයට? දාන්න. ඔය උත්තේ දැම්මොත් තමයි මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැදුවා කියලා. රයිහාන් පේන ඉන්න පුතේ. සසුනි. සසුනි අලුතෙන්ද? හරිද අප්සරා හැදුවද? අද අලුතෙන් ආපහු ඉන්නද පුතේ? කවුද ඉන්නේ? සරසී ඉන්නවා තව කවුද ඉන්නේ? ෆේස් එකෙන් දාන්න බෑ. ඉන්නවද? පරක් වෙලා එන්නේ ඉරිදා ඔයගොල්ලෝ ටික. අප්සරා අද අලුතෙන් ආවනේ. ඊ හිටියනේ. නේද? ඊයේ එන්න බැරි වුණා සර් මම ලෙඩ වෙලා. දසනීපය. සසුනිත් අලුතෙන්. ඒ කියන්නේ සසුනිත් පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න බලන්න. වීඩියෝ ඔන් කරගත්තොත් හොඳයි පුතේ. අපිට පේනවා ස්ක්‍රීන් තුනක ඉන්න ඔයගොල්ලන්ව. ඒක ඔන්ලයින් කියලා දැනෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. සතුමිත් අලුතෙන්. ඊ හිටියා ඔයානේ. yes සසුනි ඔන් කරන්න බලන්න පුතේ. හොඳ ළමයා වගේ වීඩියෝ. රයිට්. අලුතෙන් ආපයි පුතේ ඒ ටික තමයි බය වෙන්න එපා අලුතෙන් ආවා කියන එක. පරණ ඒවා කවර් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මොකද පුතේ ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් එකකට අලුතෙන් ආවා කියන එක ලකුණු අඩු වෙන්න හේතුවක් වෙන්න බෑනේ. ඒ නිසා කොහොම හරි පරණ රෙකෝඩින්ස් ටික බලන්න. අර LMS එක ගැන මොන හරි එහෙම තියෙනවා නම් ඔෆිස් නම්බරයට කෝල් කරලා අහන්න කියලා දෙයි. පරණ රෙකෝඩින් බලන්නේ කොහොමද එහෙම කියලා. ඉතින් අලුතෙන් ආපයි පුතේ දැන් මේ අද පැයක් විතර යනකල් පොඩි දේවල් ටිකක් කරනවා. ඒක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක මම උගන්වන එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අද අන්තිම දවසේ මේ පාඩේ. ඔයගොල්ලෝ පාඩමේ අන්තිමට පණින්න. එළින්. හරිද? කමන්නේ සමහර ඒවා තේරෙයි. ස්ටාර්ට් එකේ අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්නවා. ඒකට ඉෂුව එකක් නෑ.
right, 100 cubic centimeter of mixture contain 5 moles. නැත්නම් පුතේ මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේ. Because why? This is the main theory. What? To find the concentration, you have to divide the amount of moles by volume. But the volume should be with the unit of cubic decimeter. Cubic centimeter නෙමෙයි පුතේ. හරි? Right. හරි. ඒ නිසා ඒක දැනගෙන ඉන්න පුතේ. හරිද? So how to convert other units to cubic decimeter? If it is cubic centimeter, you have to divide by 1000. Milliliter නම් 8000. Cubic meter නම් multiply by 10. 1000. Right. Now this is the third question. No, fourth question. දැන් ආපුවයි පුතේ මං කලින් ගානක් හැදුවා පැති භාගයක විතර තියාගන්න. හරි. So පුතේ, they asking about the concentration. Amount of moles is 5 moles. Okay, then the volume is 100 cubic centimeter, but we have to convert that to decimeter by dividing 1000. Okay. See that? Hard. Hard with that. Right. So පුතේ මේක හදන කාලේ මම කියා දුන්නා නේද? මේක එහෙම ලියන්න පුළුවන්. 5 mole. We can convert this division symbol to this symbol and this fraction. 100 over 1000. මේක ඊයේත් කරා අපේ ක්ලාස් එක method එක. So 5 divided by this fraction. Here same here. 5 divided by this fraction. Now you know how to get the final answer. So put here we have to take the reciprocal first. Small. This division mark convert to multiplication. 1000 over 100. Decimeter යට යන්න. Right. Now we can cut 0. And 5 into 10 mean 50 moles. Cubic decimeter යට තියෙනවා ඒක උඩට ආපුවම per cubic decimeter වෙනවා කොහොමද? This is the unit of the concentration. 50 moles per cubic decimeter. Then අලුතෙන් අපේ රේසියන් දාන්න ඉන්න පුතේ. ටිකක් මට ඔයගලන් හුරු වෙන එක use your රේසියන් option. හසුනේ ඉන්නවනේ. හරි ඉන්න රේසියන් දාගෙන ඉන්න. අලුතෙන් අපේ හොඳ ළමයිලගේ රේසියන් දාගෙන ඉන්න පුතේ අතරේ දෙනවා නම් කියන්න. ඔයයන් කරන්න කියන්න. හරි. ඔය රේසියන් දාගෙන ඉන්න. දුලනකෝ පේන්නේ රීහා සුදාම් මෙතුක අෆ්තාල් දැන් ඇති ඔනෙත් ඉසිත. මට වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න වීඩියෝ ඔන් කරන්න නැත්නම් හේතුව දාලා තියන්න. තාම කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ. හරිද? හසුනේ ඉන්නවනේ. හරි. රයිට්. බලන්න. හතරවෙනි එක හැදුවානේ පහ. දන්න බලන්න. chat එකේ දාන්න. Property Binguni, Dulana, Reha, Sudam, Aftal, Onet, Isita, please type the reason or turn on your cam පුතේ. අන්තිම පාඩ කියන්නේ bond isn't clear. නිකල බලන්න. අනිත් හැමෝම හදාගෙන ඉන්නවනේ පුතේ ඔයගන්ට බැරි වෙන්න බෑනේ. ඉතින් ඉන්න එක එක පැතිවල ළමයි. ගොඩාක් ඈත පැතිවල, දුෂ්කර පැතිවල. ඔයව දාන්න ඉන්න එපා. වහිනා වගේ නම් කමන්නේ.
හරි පුතේ බලන්න. අද my phone battery low because of the earlier class. charger එක ගහගෙන ඉන්න පුතේ battery බහින්න දෙන්න එපා. Excuse me, sir. Yes. Sir, I had the connection issue and I joined now. How many pages should I leave? I think like one side පුතේ. One side. Okay, sir. Okay. හිත දාලා තියෙනවා දුලන දාලා තියෙනවා එච්චරයි හේතුව. නෙතුක මොකද පුතේ? බුදිෂ කලින් on කරන් හිටියනේ. දිගුනි සිලුනි ආයි off කරලා. ඔව් ඉක්මනට. අන්තියක ඉන්න බෑ. හරි bye. So what do you make it? Concentration is equal to amount of moles over V. උත්තරේ එනවා මදිනේ පුතේ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කියලායි. හරිද උපේක්ෂා නේ පුතේ ලස්සනයි. කියලායි පුතේ 0.4 ආවනේ. 10 දායි. 0.4 0.4 ආපු අය ඉන්නවා 10 ආපු අය ඉන්නවා. බලමු. Find the amount of moles. Okay. Concentration, sorry, volume is 200. Volume of, this is the concentration. So 2 moles per cubic decimeter. They ask to find the amount of moles. Then the volume is 200, but you have to divide it by 1000 to convert it to decimeter. ඔය reciprocal එක අරන් ඇති ඒකයි 10 ඇවිල්ලා ඇති. හැමදාම කියනවා. Right, here පුතේ. At the left side it is 2 mol cubic decimeter. If we divide by this fraction, so we convert this division mark into multiplication, then no need to take the reciprocal. So divide by this fraction when it move to left, multiply by that fraction. 200 over 1000 cubic decimeter. Then we can cut decimeter per decimeter. 1 2 1 2 and here 1 and here 5. එහෙම ගන්න අපුවා කොහොම තියන්න පුතේ. So amount of moles 2 into 2 is 4. 4 over 10 means 0.4 moles. රතු පෑනින් හදා ගන්න වැඩි නම් රතු පෑන සිලුනි කෝ පුතේ පෑනින් ගන්න සිලුනි ඔම ඈතින් තියන්න පුතේ ෆෝන් එක සුදම් දැන් මනේ කෑම කනවා හරි මොකක් කරා බයි හරි ඊළඟට හරි බයි chat එකේ දාන්න ඊයේ කියා දුන්නේ මොකද්ද how to convert gram into moles කියලා ඒක කරන් තියෙන්නේ you have to use the equation first simple n equal to simple m over capital M.
chat එකේ දාලා තියන්න උත්තර. ෂෙහානි කොහෙද යන්නේ? හරි බලන්න. chat එකේ දාන්න. හරිද ඉසිත හැදුවද? blurද පුතේ තාම නෑනේ ඉසිත. කෝඩ් එක blurද? Can you hear me? Right. රීහා කීයද ආයේ පුතේ? 1, sir. 1 කො chat එකේ දාලා නෑනේ. දාන්න. ඔව් හදපොය දාන්න පිටක්. ඉතරයි ෆයර් දාලා තියෙනවා රීහා දාලා තියෙනවා. එතකොට පේන්නේ හරි. දැන් unit cubic decimeter. Right, okay. So over here, they asked to find the concentration, but the details are about the quantities with the unit of gram. First, we have to convert that to moles because we have to substitute the details for the amount of moles. So first, we have to convert that gram into moles, and you know the equation, the unit conversion gram to mole. So mole to gram, we have to use this equation. Simple n equal to simple m over capital M. Amount of moles equal to mass over molar mass. Now we need to find the amount of moles. So mass of the component is 540 grams, and here this is glucose with it. So we need to find the molar mass of the glucose. We know that is 180, but we had to write that because they give mark to that part also. So molar mass of C6H12O6, one carbon the other is equal to 12. There are 6. One hydrogen is equal to 1. There are 12. One oxygen is equal to 16, and there are 6. So here 72, 12, 96. Altogether it is 180 grams per mole. Now we can substitute that molar mass detail into here because here also we have to substitute the detail of capital N. That is 180 grams per mole. Then we can cut G to G, 0 to 0. Then put a 1. So this is 4, no? 4 never kidding. Oh, 4 then. 3, 3. Yeah, 24, yeah, 3. 3 put a per mole mole value. So 3 mole. But that is not the answer we need. Here we can then substitute the details for N, this amount to the N. That is 3 mole. And what about the volume? Volume is with the unit of cubic decimeter, so no need to convert that. That is 3 cubic decimeter. Now you have then take the final answer. 3 over 3 means 1. So 1 mole per cubic decimeter. ඊළඟ එක හරි. වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා සරින් සරේට. එක විදියට ඉන්න. ෆිසිකල් ඉන්න ළමයින්ට ඔය කෝලම් කරන්න බෑනේ හරි. ඔයගොල්ලෝ ෆිසිකල් ක්ලාස් එක වගේ ඉන්න ඕනේ. වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න බෑ, මේවා කරන්න බෑ. වොෂ්රූම් යන එක මේවා කරගන්න, වතුර බොන එක වතුර එකක් ළඟින් තියාගන්න. වොෂ්රූම් යන්න ඕන නම් බාල්දියක් තියාගන්න, බෝතලයක් වුණා කමන්නේ.
right. යනවනම් ටක් ගාලා ගිහින් දෙන්න ගාන ඉක්මනට හදලා ගියා නම් හරි වෙලා. මොකද හරි. මයික් එක වැඩද බලන්න මයික් එක. හරි. හැදුවද උත්තරේ? හ්ම්. හරිද බුදීෂ? අමන්දි ෆයර් පසුන්දි නෙතුක කො හරිද බලමු. මේකම තමයි. Find the mass of the sodium hydroxide in 500 cubic centimeter volume of 2 moles per cubic decimeter solution. So now they ask to find the mass. Okay. So first they ask to find the mass by using the details of concentration. First we can find the amount of moles. Then we can convert moles into mass in grams. So concentration then දීලා තියෙනවා පුතේ, that is 2 moles.
concentration is 2 moles per cubic decimeter. Then amount of moles, we need to find that. But they ask to find the mass no. We can't directly find the mass first. First we have to find the amount of moles. Then volume is 500 cubic centimeter. Okay. We have to divide it by 1000, convert cubic decimeter. Now subject the n here. Okay. So at the left it is 2 moles per cubic decimeter. Divide by this fraction when it move to left, turn into multiply by this fraction. No need to take the reciprocal. So divide by 1000, right? So cubic decimeter per cubic decimeter කැපිලා ගිහිල්ලා moles වලින් එනවා unit එක. So the 500 divided by 500 is 1, here 2, then you can cut 2 to 2, then answer 1 mole. But this is not the answer, but the amount of mole is 1. Okay, now we have to convert this amount of moles into grams by using this formula. Now we can substitute this detail in as n. N is now 1 mole. Then mass of the compound, we need to find that. Then molar mass. Molar mass of what? Sodium hydroxide. එක වෙනම හොයමු පුතේ. මොකද they gave the relative atomic mass of each atoms. So this is the symbol for the molar mass, capital M here. Molar mass for sodium hydroxide, NaOH. Okay. So the one sodium is 23, one oxygen is 60, one hydrogen is 1. Then altogether it is 40 grams per mole. Why? Because there is a unit for the molar mass, that is gram per mole. Now we can substitute this detail into here. Then 40 grams per mole. We're done. Take මෙතනට දාමු. 40 grams per mole. Now subject the capital M. 1 mole is already at the left side, right? Okay. Then divide by 40 මෙහෙට ආපුවාම multiply by 40 grams per mole වෙනවා. Per mole to mole කැපිලා උත්තරේ ගන්නට gram වලින් වෙනවා. එමෙ වෙන්න එපා because we subject the mass. So 40 මොලා ඉන්නවනම් ලියාගන්න. අජිතු ඉන්නවද? රොමාල්කෝ, බුදීෂ මොකන්නේ? right. හරිද උපේක්ෂා ගේ සතියේ බැලුවද ඉතුරු භාගය? ගේ සතියේ කලින් සතියේ බැලුවානේ? right. තව කීයක් තියෙනවද පුතේ ඉවරද මේ? අනේ තව තියෙනවා පුතේ. ටක් ගාලා දුන්න. මොකක් හරි අලුත් දෙයක් ඇත්තේ පුතේ. මොකද වෙනස් ගොඩක් ගණන් එකකට එකක් වෙනස්. කියන්නේ එන්න පුළුවන් ඔක්කොම ගණන් ಜಾති ටික දාලා තමයි වර්ක් බුක් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම වර්ක් බුක් එකේ තියෙන question පුළුවන් කරගෙන යන්න එකක්වත් බැරි කරන්න එපා. කොට අවුලක් නෑ විභාගෙට ඉලක්කම් මාරු කරලා එනවා එක විතරයි වෙන්නේ. Excuse me, sir. Sir, book page number key. Page number kill. Page number 9. Thank you. Okay, welcome. හදන්න පුතේ. PDF. Okay, Rajitu. For 8 question. ඒ දාන්න පුතේ සමහර අය දාලා තියෙනවා.
අද රජු දාන්න උත්තරේ. ඔයා දුන්නේ. what රේස් එකෙන් දාගෙන ඉන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අය. හරිද ෆයර්? කලිය. chat එකේ දාන්න උත්තරේ. ටක් කන්වර්ට් කර ඉන්න තියෙනවා. කන්වර්ට් කරන් ටක් දාන්න බෑ. එතකොට පේන්නේ ඉන්න පුතේ. බලන්න. හදමු දෙන්න. එක්කල හද. තව විනාඩියක් දෙන්න හද. chat එකේ දාලා තියෙන මම බලන්න කවුද මුලින්ම උත්තරේ දැම්මේ කියලා. හරි බලන්න. okay. ඉතින් chat එකේ දාන්න මොන හරි Tamanට ආපු මොන හරි උත්තරයක් දාන්න. sodium nitrate ඒක දැනගෙන ඉන්නත් ඕනේ. sodium nitrate is NaNO3. මෙතනට ඕනේ නැහැ. කලින් ඉස්සරහට. හැදුවද පුතේ කොහේ ඉරුණේ කොහෙන්ද? හදනවද? කමන්නේ අද.
හරි. බලන්න. Find the volume of 1.8 kilogram glucose solution. The concentration of the solution is 5 moles per cubic decimeter. So they asked to find the volume of 1.8 kg. They asked to find the volume pute, but the amount of mole is not in there. Concentration also given. So concentration is equal to moles over volume. Concentration is 5 moles per cubic decimeter. 5 moles per cubic decimeter. Then amount of moles had to substitute, and they asked to find the volume. There is a detail about what? There is a detail about the mass. So we had to convert mass into amount of moles. No, like this. By using this formula, simple n equal to simple m over capital M. Amount of moles had to find. Mass of it is 1.8. But here we know for this conversion we have to substitute details with grams, not by kilogram. Right? So 1.8 should multiply by 1000 grams. Right. Then molar mass of glucose, again we have to find it, 180. So molar mass of glucose is 6 H12 or 6. One carbon is 12. There are 6. One hydrogen is 1. There are 12. One oxygen is 16. There are 6 altogether. It is 180 grams per mole. විභාගෙට එක ග්ලූකෝස් මතකනේ ඔක මෙහෙම ලියලා කෙලිම උත්තරේ දාන්න. වතුර නම් 18යි. කොහොම ඔක්කොම මතකනේ. හරි. Right. Then 180 grams මෙතනට දාන්න. 180 grams per mole. Then we can cut G to G. Okay. And 0 to 0. Then today I can use 100 over here. So 1.8 multiplied by 100 mean 180. 180 divided by 18 mean 10. 10 mole. Now I can substitute this detail into here. 10 moles. Now subject the B pute. You have to change the two locations. B මෙතෙන්ට ගන්නවා මේක මෙතෙන්ට දාන්න. So here V. So pute 10 moles. මේක මෙතෙන්ට දානවා. Okay. 5 moles per cubic decimeter. Now we can cut mole to mole. 10 over 5 mean 2. Decimeter උඩට ගියාම per decimeter cubic decimeter. වැරදි නම් රතු පෑනෙන් හදාගන්න. ප්‍රෙස්යෙන් දාන් ඉන්න අලුතෙන් ආපු අය. අත වේදෙනවා නිකන් ලෝග හැන්ඩ් වෙනවනේ. right. Okay. ඊළඟට යන්න. 9. sodium nitrate පුතේ NaNO3 NaNO3 එක මං කියන්න ඕනේ නෑ හරිද? මේක ලේසි. කතා විතරයි ඒක. අද
හරිද? ඉන්නවනේ. කොහොම බා හදන්න ටක් ගාලා ඔක්කොම chat එකේ දාන්න. උත්සාහ ගන්න පුතේ. කොහෙද කට්ටිය යන්නේ වීඩියෝ ඔෆ් කරලා? හදලා යන්න ගන්න. ටක් කරලා උත්තරේ දාලා යන්න. බලන්න. ඔය පේන්නේ පුතේ හැමෝම. උත්තර දාලාද ඔය වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ. ඔබ කියලා පුතේ. 20 potassium carbonate A2CO3. එහාන ඉන්නවනේ කසුන්දි ෆයර් අත්පත් කතාව දිගට තිබ්බට පුතේ අර පොඩි ගානම තමයි. They asked to find the concentration. Yeah. So concentration is equal to amount of moles over volume. So C, okay, amount of moles is in quantity is in gram, because we have to convert that into moles by using this formula. Simple N equal to mass over molar mass. So simple N mass 170 grams. Then molar mass of sodium nitrate. So the molar mass of sodium nitrate NaNO3. So sodium is 23, nitrogen is 14, and here 16 into 3. 23 plus 14 plus 48.
කීයද 45ද 48. 48 එන්නේ 8 10 වැරදිලා මාක් කරලා 23 plus 16 3 is 48 so 8 19 Sir, ඔබද කියනොත් 8 12 13 14 15 right 6 85. 85 තමයි. Now here we had to subject that into here. But වරද්දන්න එපා වැදුනොත් අපරාධේ. දෙකයි 85 මෙතන හරියට. So here you can cut G 170 over 85 mean 2 per mole එකට ගියාම mole එක. Right. ඊට පස්සේ now we can subject this detail into here 2 moles. Right. ඊට පස්සේ volume එක 500 cubic centimeter because we add water up to final volume of 500, so it is 500 cubic centimeter, but we have to convert that to 1000 by dividing convert that to cubic decimeter by dividing 1000. Kemudian මේක හදමු cubic centimeter 2 mole divide by this fraction, so 500 over 1000 decimeter divide එක මොකද දෙන්නේ පුතේ multiplication එකක් වෙන්නේ. So 2 mole make a multiplication, we have to take the reciprocal 1000 over 500 cubic decimeter. We can cut 0 like this. Here 2, here 1. 2 into 2 mean 4 moles per cubic decimeter. බලන්න කොතනද වැරදුනේ කියලා. කියන්න පුතේ grade 11 workbook එක හෙට අනිද්ද ගන්න පුළුවන් LMS එකේ අප්ඩේට් එකක් වෙන්නේ ඔයගලන්ට. ඒ වෙනස තිබ්බාම ඒකේ ටියුටෝරියල් එකකුත් තියෙනවා කොහොමද බල ගන්න කියලා. මම ඊයේ කිව්වා. ඊයේ ආවේ නැද්ද? හරි. වෙබ් ක්ලාස් එකට එන්නේ තියා ඉන්නවා තියරි විතරක් එන අය. අලුතෙන් ආපහු ඔහොම ඉන්න. රේස් එකෙන් දාන්න බෑනේ මේ වගේ. පේපර් ක්ලාස් වීඩියෝ එක බලන්නෙත් නැහැ. එන්නෙම නැති අය ඉන්නවා. ඒක බා නිකන් දැනගන්න. රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. දැන් දාන්න. නෝනා දාන්න කමන්නේ. තියරි විතරක් එන අය කවුද පුතේ ඉන්නේ? රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. තියරි විතරක් එන අය. රේස් එකෙන් දාන්න. ඉන්නවා. රජින්දු ඉන්නවා. තව කවුද? තියරි විතරක් එන අය. සාරසී මේ අලුතෙන් ආපු අය. මොනාරා, ශාපී, රජින්දු තව කවුද? තියරි විතරක් එන අය. රයිට්. ඕකේ. හරි පුතේ. ලෝයන් කරගන්න. අලුතෙන් ආපු අය රේස් එකෙන් දාගෙන ඉන්න. ඊයේ මම කිව්වා පුතේ කොහොමද පොත ගන්නෙ? එහෙම විස්තර වගේක් කිව්වා. අර පේරන්ට්ස් මීටින් එකකුත් තිබ්බ පුතේ. ඒක අනිවාර්යෙන් මම කිව්වා අම්මයි තාත්තයි දෙගොල්ලන්ම බලන්න ඕනේ. සමහර අය එකයි බලලා තියෙන්නේ එක්කෙනයි. එක්කෙනාටත් බලලා ආයි මැසේජ් එකක් දාන්න කියන්නේ ඉක්මනටම සතියක් ඇතුළත. සමහර අය තාම දාලා නැහැ. භාගයට බලන්නත් එපා කියන්නේ ඔක්කොම බලන්න කියන්නේ. මම කිව්වා අවුරුදු දවසකට පන්ති පාඩු කරගන්න එපා. අවුරුදු සතිය විතරක් විවේකීව ඉන්න. ඒත් ඉතින් පන්ති ඉස්කෝලේ නැති නිසා බලන්න කොහොම හරි ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ දෙකම බැලන්ස් කරලා කරගන්න. ඊට එකේ පන්ති එන්න. ඔය තමයි ඊට පස්සේ LMS එකේ අප්ඩේට් එකක් එනවා පුතේ. ඊට අනිද්ද වගේ දාන්නම් මේ දවස් දෙකේ දැම්මේ නැහැ. උගන්න දවසම වගේ පන්ති නිසා සතිය දවස්වල හවස් වරුවේ විතරයි. ඒ නිසා සඳහන් අප්ඩේට් කරන මොකද ඒකේ ටියුටෝරියල් ටික මම්ම රෙකෝඩ් කරන්න ඉපේ. ක්ලාස්ුත් එක්ක වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. දැන් සතිය දවස්වල කරලා ඒකත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ ගියාම තේරෙයි වෙනසක්. එතකොට ඒකේ item shop කියලා තියෙනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ තියෙන instruction වලට අනුව පොත order කරන්න. right. මේකත් හරි. කීයද පුතේ හැදුවේ 10ද? නෑ. 9 නේ. 10 හදන්න
මේ ෆෝමියුලා එහෙම හදන්න යන්න පුතේ දැන් විභාගෙට දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. What is the mass of the potassium carbonate? So carbonate is CO3 2 minus. Potassium is K. K means the group of the potassium is first group. So valency of the potassium is 1. Carbonate is 2. So when we change the two valencies, then K2 CO3. K2 CO3. ඒක දන්නේ නැත්නම් පුතේ ගාන හදන්න දන්නා වුණත් හදන්න බෑනේ. නැත්නම් හදනවා ෂුවර් නැතුව බයේ හදන්නේ මේක හරියට දන්නේ නැහැ ඒකේ. අපරාධ. අලුත් වර්ක් මේ වෙබ්සයිට් එක පුතේ දැන් මේ පරණ එක මොඩිෆයි කරන එක ලේසි නිසා තමයි පරණ එක මොඩිෆයි කරන්නේ අලුත් එකේ එනකල්. ඒගොල්ලෝ කියනවා මාස දෙකකින් දෙකමාරකින් තාම හදන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. ස්ට්‍රක්චර් එක කන්ෆර්ම් කරගත්තා. එතකොට මේක ඉවරෙච්ච ගමන්ම පටන් ගන්නවා. ඒකට මාස දෙකකින් දෙනවා කියලා කියනවා හෝ ඊට පෙර බලමු. ඔයගලන්ට කොහොමද යූස් කරන්න පුළුවන්ද? කො බුදිෂ පේන්නේ? තමාෂි, අමාෂා, රජින්දු කොහොමද charge වෙලා ඇති ෆෝන් එකේමකෝ? දැන් තවින් උත්තරේ දාන්න chat එකේ ඉක්මනට. What is the mass of potassium car required to prepare 250 අයපුතේ ලේසිනේ පුතේ. එකම එක යන්නේ අර පොඩ්ඩක් chemical formula එක වෙනස්. එච්චරයි. concentration එනවා පුතේ හදන්න. chat එකේ දාන්න. රියා හැදුවා පුතේ ඉවරයි. නෑ හදන්න පුතේ. රියා මොනවද කරන්නේ පුතේ? සිංහලද කරන්නේ ටැමිල්ද? ෆස්ට් ලැන්ග්වේජ් එකේ. Tamil, sir. ටැමිල්. අය සිංහල පුළුවන් හොඳට නේ? Yes. yes good. ඉතින් බලමු එන. කියදා
ඕකේ පුතේ මේ රෙකෝඩින් තියෙන මේ ක්ලාස් තියෙන පුතේ පේපර් ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එක හරි ෆලෝ කරන් try කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ O level එකට යන බැච් එකේ ආයේ main subject වල at least follow the recording. රෙකෝඩින් බලන කොටකුත් ඉන්නවා live වෙන්න බැරි අය. try එකක් දෙන්න. එතකොට live ආවා වගේ තමයි. right. අර පුතේ පේන්නේ ප්‍රේහා උදීෂ. right. So so first concentration equal to amount of moles of volume. Concentration is 2 moles per cubic decimeter. 2 moles per cubic decimeter. Then amount of moles. First, they have to find the what is the mass. You know, before that, we have to find the amount of moles. So amount of moles. Then the volume is 50 cubic centimeter. We can divide it by 1000 and convert it to cubic decimeter. And here 2 moles per cubic decimeter. Divide by this fraction when it move to left, it turn into multiply by that fraction. Don't take the reciprocal. 1000 cubic decimeter plus minus capital. Here 1 over 4. 2 divided by 4 mean half. Half mean 0.5 moles. 0.5 moles. But they asked about what is the mass of the potassium carbonate. So we have to convert this small amount into mass. We know the equation that is using to convert gram into moles, have moles into gram. Simple n equal to simple m over capital M. The amount of mole is 0.5 moles. Need to find the mass, then molar mass of potassium carbonate. Okay. For the molar mass of potassium carbonate, mean K2CO3. One carbon is 39. Sorry, one potassium is 39. There are two. Okay. One carbon is 12. Okay. One oxygen is 16. There are two of it. Right here, 18, 17 plus 12 plus 32. Right. What's the molar mass of it? Sir, is it K2CO2 or K2CO3? K2CO3 පුතේ sorry. භාගයට ලිය වෙලා තියෙන්නේ. It is 48. Okay, then 138. Yes. Yes. 138 grams per mole. 38 grams per mole. Then subject the M. මේක පුතේ ඔන්න half කියලාම තියත් කොල්ලේ 100ට කොහමද? 0.5 mole divide by 138 මෙහෙට ආපුවාම multiply by 138 grams per mole වෙනවා. mole per mole කැපෙනවා. So multiply by 0.5 mean we have to divide it by 2. So they here 69 grams. $69 grams. ආනේ උත්තේ. නැද්ද? බලන්න. වැරදුන තැන අඳුරගන්න. 11.
හොයන්න බෑ. යූරියා කෙමිකල් ෆෝමියුලා එක මතකද? කාටද මතකද? What is the chemical formula for urea? ඒක ඕනි මතක තියාගන්න. දැනක තිබ්බා. කියන්නේ CONH2 twice නේ මතක නැද්ද? මේ ඔයගොල්ලෝ තිබ්බේ CONH2 CONH2 එක එක විදිහට ලියන්න පුළුවන්. CONH2 twice. එකම දෙයක් තියෙන්නේ විහිදු වල හරිනේ. CONH2 ඒවා දෙකයි. CONH2 twice. CONH2 chat එකේ දාන්න පේන්නේ ඉන්න පුතේ හැමෝම කොහොමද? අතිල පේන්නේ අමන්දි එත්ම දුලන ඔනෙත් දැන් පේන්නේ නැහැ. හරිද? ෂෙහානි හැදලින් ටක් ගාලා. ඔව් යන්න කියන්නේ පුතේ. හරි සුදම් හදමු. ඔව් හදලා ඉන්න කතා කරන්න කලින්. ඔව් මල්ලිද? ක්‍රිකට් ගන්න කතා කරනවා. නේ සුදම්? හරි. එතකොට කියදා I am going to have my lunch. Okay. A solution of 500 cubic centimeter is prepared by dissolving 180 gram of urea in distilled water. Find the concentration of this solution. So first you have to convert that 180 grams into moles, then cubic centimeter into decimeter. See that? Right, one. Okay. So concentration තිබ්බත් පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක ලියාගෙන ඉන්න. Not that. C equal to N over P. C equal to N over P. Have to find the concentration. Amount of moles? No. But there is volume, no? That is 500. So divide by 500 centimeter. We have to convert that into decimeter by dividing 1000, not decimeter, cubic decimeter. උඩ කෑල්ල හොයමු පුතේ. ඒක හොයන්න ඉතින් ඔය කොහොම භාගයට නවත්තලා තියන්නේ. ඒක පුතේ අපිට එකපාරට මතක් වෙන්නේ නැහැ. මේකයි මුලින්ම කරන්නේ. මතක් වෙනවා නම් හොඳයි. නැත්නම් සාමාන්‍යව තියන්න පුතේ. ඔම් තියලා පේලියට ඔක්කොම හදලා මේකේ පිළිවෙලක් නැහැ. මේක මුලින් හොයන්න ඕනේ, මේක මුලින් හොයන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දැන් මේක ලියන් යද්දි concentration නම් C equal to N over V. ලියනකොට අපිට පේනවා මොකද්ද? C නම් හොයන්න තියෙන්නේ C symbol එක තියන්න ඕනේ. NV details ටික දැම්මා නම් හරි. ඒවල volume එක තියෙනවා දැම්ම convert කරලා දැන් මොකක් නැතුව තියෙන්නේ? moles නැතුව. ඉතින් බලන්න මොනවද තියෙන්නේ quantity එක.
මේ amount of matter මොකෙන්ද දීලා තියෙන්නේ gram වලින්. But here they ask to find the substitute the details of the amount of matter with the unit of moles. So we have to convert that mass volume into moles by using this formula. Simple N equal to mass over molar mass. You need to find the moles. Amount of mass is they're given that way. That is 180 grams. Then molar mass of urea have to find it. සමහර ගණන් වල හොයන්න ඕනේ නැත්නම් බ්‍රැකට් එකකට දෙනවා. Molar mass of urea මෙච්චරයි කියලා. හරිද? So molar mass of this one urea CONH2 twice. Carbon is 12, oxygen is 16, and there are 2 nitrogens, so 14 into 2. There are 4 hydrogens because we have to multiply the brackets. So the 1 is 1, then there are 4. So altogether 12 plus 16 plus 28 plus 4. හැටයි දායි 60 grams per Yes, sir. 60 නේන්නේ අවුතරේ 60 මෙතනට එනවා. So 60 grams per mole. G to G කැපෙනවා බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා 3යි කියලා එනවා. 3 මේක උඩට ගියාම මෝල් වෙනවා. මේක දාන්න අතෙන්ට දෙක නැතුව නීටි. මම ඊටල් දාලා පෙන්නන්න පුතේ කමන්නේ. ඒකට අර ගාන බාධකයාට මාර පැහැදිලි ෂා. මෙයා මේක හොයලා මෙතෙන්ට දාලා. මේක හොයලා මෙතෙන්ට දාලා. එහෙම ආසි හිතෙනවා පේපරේ බාන්න කෙනාට. So here ආසි හිතේ right. 3 moles. Right. ඊට පස්සේ C. එතන 3 mole. Divide division එක මෙහෙම දානවා. So 500 over 1000 cubic decimeter. එදියා multiplication කරලා reciprocal එක දාන්න. So 3 moles division එක මාරු වෙනවා multiplication මේක reciprocal එක ගන්න. dm3 we can cut 0. Then පුතේ 10ට 5 2යි 5ට 5 1යි. 3 should multiply by 2, so that means 6 moles per cubic decimeter. ඔන්න ඉන්නවා ලියාගන්න ටක් අඩුපාඩු තියෙන ටික ලියාගන්න රතු පෑනේ. හරි බලන්න. නිගුණි ඉන්නවනේ ශාබීර්, උදීෂ, සිලුනි, දුලන හොනෙත් 11 නේද? ඒ 12. ඕකේ 12 තමයි අන්තිම තියෙන්නේ. කරන්න ටක් AC අද ටක් කරලා හදන්න පුතේ කලින් හැදුව එකට වගේම තමයි. ඕකේ පුතේ ආන්සර් එක දාන්න ගොඩක් අය දාලා තියෙනවා. ඕකේ ශාබීර් right.
Validate. Uh, okay, Kasundi, right. Okay, right. Peni ni putih. Hari. Ko Shabir. Pin. Ah, Shabir ko dah gilen ko Shehani ko. Amandi, Riha, Peni, Siluni. Hari. Hari deh. Kan putih. Aduh. To a 250 cubic centimeter volumetric flask. Okay, they ask to find the concentration. Concentration equal to amount of moles over volume. Concentration, amount of moles, but they give the detail about grams here. But the volume is the flask is they put water up to 250 until the total volume of 250. So the volume is 250, but here we have to convert that into cubic decimeter by dividing 1000, right? Then amount of moles we have to find it. So the N equal to simple M over capital M. Then 360 gram of glucose. Okay. Then molar mass of it. Molar mass of C6 12 or 6. Then one carbon is 12. There are 6. One H is 1. There are 12. Then one oxygen is 16. There are 6. Altogether it is 180 grams per mole. So 180 grams per mole. We can cut G to G. Then the amount of mole is 2 mole. So 2 moles here. Then 2 moles divided by this fraction 250 over 1000 cubic decimeter. Then 2 moles have to change the marks, have to take the reciprocal of it. Altogether it is 8 moles. 8 දාවේ 12 කිව්වනේ ඔයා. Right. 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 Okay. Peni. Go. Hari upeksha. Goodbye. Hi. Hile. Hari. හරිද පුතේ බලන්න. පේන්නේ හැමෝම වීඩියෝ එක. හරි. දැන් පුතේ අපි ලිව්වේ තව එක තියරි එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒක මචං ලිව්වේ නෑ අපි. මොකද්ද? මේ වල පුතේ preparation of standard solutions දැන්. ඒක පොඩක් තියෙනවා ඒකේ තියරි part එක. ලියන්න topic එක. black pen එකෙන්. Now the mathematics part is finished, but we also have to find some amount. So write a subtopic: preparation of a standard solutions. Then अंतिम theory එක මේ පාඩම. Preparation of standard solutions. Standard solution. First, we have to know about you sudah liver subtopic එක. Liver? Yes or no sudah? Yes or no පුතේ? ඔළුව හොල්ලන්න පුතේ. Yes. Okay. What is first we have to know what is standard solution, right? Okay. Alien ratu panin taruwat darin patin liyanna. A standard solution is a solution. A standard solution is a solution. A standard solution is a solution in which the concentration is in which the concentration is very accurately known. Concentration is very accurately known. A standard solution is a solution which the concentration is very accurately known.
සාන්ද්‍රණය හරියටම දන්න ද්‍රාවක වලට කියනවලු standard solution. Right. මේක අපි දන්න පුතේ conversions. Put a blue color point and write. The following laboratory equipments are the following laboratory equipments are the following laboratory equipment are required to prepare. The following laboratory equipment are required to prepare a solution of a required to prepare a solution of a specified concentration. A solution of a specified concentration. A solution of a specified concentration. Specified concentration. Excuse me, sir. Can you repeat that sentence? Yes, okay. The following laboratory equipments are required to prepare a solution of specified concentration. Right. So then write the equipments one by one. Following point volumetric flask corresponding to the volume of the solution. Volumetric flask corresponding to the volume of the solution. Volumetric flask corresponding to the volume of the solution. Corresponding to the volume of the solution. Volumetric flask corresponding to the volume of the solution. හරියට මේ තියෙන එක ගන්න ඔබ if you need to prepare 100 decimeter solution we need to choose the 100 decimeter volumetric flask. 200 අරගෙන ඒකෙන් භාගයක් ගන්න එහෙම බෑ. හරි මේක ගන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ wash bottle පුතේ මේක මෙහෙම එබුවාම මෙතනින් වතුර එනවා. wash bottle. ඊට පස්සේ watch glass then a funnel උනීලය ඔය හතර ඕනේ සමහර විට ඔකත් අහන්න පුළුවන් නේ ස්ටෑන්ඩඩ් සොලියුෂන් එකක් හදන්න ලැබොරටරි එකකින් තෝරන්න ඕනේ උපකරණ මොනවද කියලා ඒක ලියන්න හරි ඊට පස්සේ දැන් හදමු හොඳේ හරි මේක අපිට ඕන නම් තියෙන එකම ගන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට මෙහෙම ලියමු පොඩි වෙනසක් දාමු ඕන දුණු ගැන තියෙන අපි ඕන නම් ග්ලූකෝස් ගමු so මෙහෙම ලියන්නකො question එකක් වගේ black pen එකේ explain how to prepare 500 cubic centimeter of 500 cubic centimeter of 500 cubic centimeter of 500 cubic centimeter of 4 moles per cubic decimeter 4 moles per cubic decimeter glucose solution. Then put okay explain keyword we have to explain it and here we have to find the amount of gram because there's another equipment but we need a balance to measure the but mass of it also but the equipment actually we can add that also so add that as the fifth equipment what we can use a triple beam balance or something a balance right with a balance තරාදියක් කියලා ලියා ගන්න තරාදියකුත් ඕන ඉවරද ඈ තරාදිය කියලා ලියා ගන්න අර wash bottle funnel තිබ්බ තැන තරාදියක් ඕන හරි now පුතේ how to prepare a relevant solution first we need to measure the
component, the solid matter. Then we can dissolve it in water and prepare the solution. So, but we can't measure the matter with the unit of mole. So, first we have to find uh, what is the amount of grams required to glucose grams required to prepare this solution. So, put a blue color point and write. First we need to find the amount of glucose, the amount of glucose in grams. First, we need to find the amount of glucose in gram, uh, which required to prepare this solution, required to required to prepare this solution, which required to prepare this solution, which required to prepare this solution. හොයන්න දැන් මෙච්චර වෙලා ගණන් ඇදුවේ හොයන්න. ටක් ගාලා හොයා දෙන්න. What is the amount of gram of glucose required to prepare this solution? කලින් එකම තමයි. හදන්න. What is standard solution පුතේ? දැන් කිව්වේ මම. Right, standard solution mean we know the concentration very accurately about the certain standard solution. Only that. ඒ කියන්නේ සාන්ද්‍රණය හරියටම දන්නවා concentration. දන්නේ නැති ද්‍රාවණක් තියෙනවනේ අපි දන්නේ සමහර ඒවා දන්නේ නැහැ. ඒ මුහුදු වතුරේ සාන්ද්‍රණය දන්නේ that is not a standard solution. අපි දන්නේ කන්න that is a standard solution. හදන්න ටක් ගාලා ඔක chat එකේ දාන්න. බලන්න. හෙව්වනේ දැන් වෙලාව ඇති කොහෙන්ද? චිත්‍ර ඇදලා. ඈ එද
දැම්මද 360ම දෙන්නේ හරි හොඳයි බන් හරි සරසි අප්සරා ඉන්නවනේ අප්සරා දිල්චි බන් එතකොට හරි right මේක පුතේ අපිට ඕනේ මොකද්ද grams not moles first concentration is here and this is the volume then we can find the moles amount of moles first then we can convert that into grams so C equal to N over volume so concentration is 4 mole meter right okay. Then amount of moles then volume right volume is 500 cubic centimeter we can divide it by 1000 and convert that to cubic decimeter thank you right. And subject in here 4 moles per cubic decimeter divide by මේ fraction එක මෙහෙට ආපුවම පුතේ multiply by this fraction right පුතේ එතන 2යි 4 over 2 mean 2 but this is not the answer because we need the amount of grams so පුතේ ආයි දාමු simple n equal to simple m over capital M here 2 moles okay we need to find the amount of mass then molar mass of glucose molar mass of glucose 36H12 O6 one carbon is 12 there are 6 one hydrogen is 1 there are 12 one oxygen is 16 සමහර අය මේක ලියන්නේ නැහැ පුතේ ඇයි කලින් ලිව්වනේ ඔක ආයෙ ලියන්න ඕනේ නැහැ මම කීපාරක් ලිව්වද පුතේ දැන් මාර්කත් අරින්න එපා ලියන්නේ ලියා හුරු වෙනවා විභාගෙට අමතක වෙන්නේ නැත්නම් සමහර අය ඕක හදන්නේ කටු වැඩ කොලේ ඒක දෙන්න ලකුණු නැති වෙනවා එහෙනම් හදලා ලස්සනට කරන්න පිළිවෙලට දැන් මේ 2 moles එක මෙතනින් ගත්ත කියලා ඕනනම් පෙන්න ඒක පුතේ m නෙමෙයි n right ඊට පස්සේ මෙතනින් ගත්ත 180 එක 180 grams per mole in subject m here 2 mole is already at the left divide by 180 මෙහෙට ආපුවා multiply by 180 වෙනවා මේකට මේක කැපෙනවා and it is 360 now we need 360 gram of glucose to prepare this standard solution හරි here 360ක් ඕනේ glucose හරි ලියන්න ඊට පස්සේ හිතේ එව්වද මේක ඕනේ ලියා ගන්න හරි right තව තියෙනවා හදන තාලේ ලියන්න හරිද නෙත්ම ඉන්නවද අන්න බිගුනේ පිටිපස්සෙන් කවුද right බෑ නෙත්ම පේන්නේ නැති රීහා පයත් හරි බෑ දැන් ලියන්න කතාවක් මොන දැන් මේ හොයනවා පුතේ දැන් ඒගොල්ලෝ හොයන විදිහ හරි අමුතුයි පුතේ මට නම් ටිකක් මේක පාඩම් කරන්න අමාරුයි ගණන් පාඩම් කරන වගේ ක්‍රමයක් තියෙන්නේ ඒත් පුළුවන් නමුත් ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් දුන්නේ ඔයගලන්ට මොකද ඒගොල්ලෝම කියනවා තියෙනවා ෆෝමියුලා එකක් තියෙනවා ෆෝමියුලා එකකින් හදන්න පුළුවන් කියලා ආයි මේ වචන වලින් හදලා මේකත් ඕනනම් බලන්න මේක අමාරුයි පුතේ ක්‍රමයක් හොයාගන්නම අරක ලේසි හරි ඒ නිසා මෙහෙම හදන්න ඕනේ නැහැ ඊපස්සේ ලියන්න පුතේ next යටින් ලියන්න දැන් හදන තාලේ ලියන්න ඕනේ amount එක විතර නෙමෙයිනේ අහලා තියෙන්නේ next weight කියන විදිහට 360 gram of glucose next weight 360 gram of glucose very accurately next weight 360 gram of glucose very accurately onto a watch glass very accurately onto a watch glass
very accurately onto a watch glass using a four beam balance, using a four beam balance, using a four beam balance or a chemical balance, using a four beam balance or a chemical balance or a chemical balance. The chemical balance is mostly it is an electronic balance. You know about the four beam balance, no? Four beam balance or triple beam balance කියලා තියෙනවා. දන්නවනේ. ඒ දඬු තුලා කිව් දඬු තුලාවක් තියෙනවා. ඔක දෙකෙන් එකක් බලමු දෙකම එක වගේ. You have three bars, that is right, triple beam. You have four bars, right? Four beam balance. Run. Right. Here. This is actually triple beam balance. Here you have to balance this part. දැක්කද ලැබ් එකේ තියෙන ගානට මයින්න පුළුවන්. කෑලි තියෙනවා මේව. මනින්න ඕන එක මේක උඩ තියන්න. First we have to balance it today. This bar is moving like this. We have to balance it until the end of it at the position of 0. Right. ඊට පස්සේ ඔක පොඩක් කෑලි එහා මෙහා කරලා balance කර ගන්න ඕනේ. මේව උඩ පල්ලෙහා යන්න. ගානට බිඳුවේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මනින්න ඕන එක මේක උඩින් තියන්න ඕනේ. Then we can move these knobs and we can rate the amount of each knob. Now 200 is large, then 100 is okay. Then we have to move the second bar like that. Then දාගෙන balance කරන් තියෙන එක දාලා බලන්න. Is large, huge. පස්සට දාලා පිටිපස්සේ. This one is equal to 100 grams, 200, 300 here 10 by 10. And this is the smallest one. Then ඉතුරු gram ගාලා ගන්න. Then you have to take the sum. එකතු හොයන්න තියෙනවා. In here what would actually a couple of forces, no? Or the balance by the of the what would they? That clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. එහෙමනේ වෙන්නේ. වෙලාවක සමාන වෙනවා. දැන් ගානට ගන්න තියෙන පුතේ ඔක්කොම එකතුව අරගෙන ග්‍රෑම් ගන්න කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් chemical balance පොඩකට ඉලෙක්ට්‍රික් එකක් වගේ තමයි දැම්මම ගෙලින්ම කියවන්න ගන්න පුළුවන්. right මේක triple beam four beam balance කියන්නේ පුතේ ඔය වගේම තමයි කෑලි හතරක් තියෙනවා. මේකකින් තුන. right කොහොම හරි බර කිරා ගන්න තියෙන්නේ පුතේ හරියටම 360ක් ආව නම් 360 හරියටම කිරා ගන්නවලු දශමයක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව very accurately. right and you have to add that onto a watch glass, right, like this watch glass. Then put a blue color pointer and write selector අපි 500 නේ ලියමු තියෝ. selector clean 500 cubic centimeter, select a clean 500 cubic volumetric flask. Selector clean 500 cubic centimeter volumetric flask. 500 cubic centimeter volumetric flask. හරිද අමාශ පුතේ ලියුවා? ඕනේ? right. ඊට පස්සේ පිරිසිදු එකක් ගන්න ඕනේ ඇතුලේ මුකුත් නැති. right. ඊට පස්සේ පුතේ ඒකේ volumetric flask වල තියෙනවා මූඩියක්. there's an stopper. So put a blue color point and remove its stopper and place a clean funnel. Remove its stopper and place a clean funnel on its mouth. On its mouth. Remove its stopper and place a clean funnel on its mouth. Flask වේ කටට උණීලය හයි කර ගන්න. right. Then පුතේ next one
transfer the weighted glucose, transfer the weight glucose on the watch glass, glucose on the watch glass. අමාශා ලියමු පුතේ මොනවද කල්පනා කරන්නේ? ලියමු. On the watch glass completely. On the watch glass completely through the funnel using the wash bottle. Transfer the weighted weighted glucose on the watch glass completely through the funnel using the wash bottle. There's a method for that, using the wash bottle. ඊළඟ point එක දාලා පුතේ ඊට පස්සේ මේකෙන් using the wash bottle mean what පුතේ? Actually here you have to do it like this. මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කරනවා නම් කොහොමද කරන්නේ පුතේ? මේ කුරු ටික දැම්මා මේක ඇතුළට දාලා මොකද කරන්නේ? දැන් මෙහෙම කරන්න අමාරුයි පුතේ, මේක ගොඩක් පුංචි. So පුතේ, first you have to press the wash bottle, then the water dissolve in the glucose, and then funnel collect all the liquids and transfer it to the funnel. Not funnel, මේ flask. මේක ඔබලා මේ ටික හොදාගෙන යන විදිහට ගානට වක් කරන්න ඕනේ මේකට වැටෙන්න. මම පෙන්නන්නම්. හරි. එනවා කිව්වේ. ඊළඟ එක. දැන් ඉවරයි ඔක්කොම ගිහලා දැන් පොඩ්ඩක් හොදන්න ඕනේ ලියන්න පුතේ. Wash the surface of the wash glass. ඊළඟ point එක. Wash පොඩි දශමයක්වත් ඉතුරු වෙන්න බෑ පුතේ. ඔක්කොම flask එකට යන්න ඕනේ. So wash the surface of the watch glass. Wash the surface of the watch glass and the inner surface of the funnel. Wash the surface of the watch glass and the inner surface of the funnel and the inner surface of the funnel, and wash the surface of the watch glass and the inner surface of the funnel, and transfer the washings into the flask, and transfer the washings into the flask, and transfer the washings into the flask. ඒ හොදන එක පුතේ දශමයක් නෑනේ ප්ලාස්ටික් එකටම දාන්න ඕනේ. Okay, right. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔක්කොම ටික දැම්ම පුතේ. ඒ කියන්නේ ගාන්ටම අපිට දැන් හදන්න යන්නේ කීයද පුතේ? 500 හදන්න යන්නේ. 500 නේ. 500ම වතුර දැම්මේ නෑ පුතේ. මේක දිය වෙන්න යන ටිකයි මේක හොදන්න ගිය ටික විතරයි දැම්මේ තාම. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න I point එකක් දාලා add about 2/3 of the required volume. දැන් 200ක් විතර දාන්න කියන්නේ පුතේ. 150 170ක් විතර. Add about 2/3 of the required volume of water, and stopper the volumetric flask, and stopper the volumetric flask, and stopper the volumetric flask. Abhi gahandu. Right. ඊට පස්සේ පුතේ ලියන්න shake the flask. මේක අහන්න පුළුවන් එක්සෑම් එකට තනියෙන් ලියන්න ඕනේ පියවර ටික. Shake the flask so that all of the glucose dissolves well. All of the glucose dissolves well. All of the glucose dissolves well. Want to get instruction from the teacher. මොකද පුතේ කියන්නේ ක්ලාස් එක මේ හරියෙන් අල්ලලා ඔක කරකවන්න තියෙනවා. දැන් පුතේ ඔය එහෙම අමුතු හැඩයකට හදලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඔබ මොකක් කරකවම ගානට මික්ස් වෙනවා. මම පෙන්නන්න. right. ඊට පස්සේ තව වතුර කීයක් දැම්මේ? 3න් 2යි දැම්මේ. ඒක ටික දාන්න ඕනි පුතේ. මුලින්ම වතුර 3න් 2ක් දාලා දිය කරන් ඉන්න. මොකද පුතේ දැන් 500 කියන්නේ මේ හරියන්නේ පුතේ. because we choose මෙන්න මෙතන තියෙනවා 500. ඒක කට ගාවටම දාලා පුතේ මික්ස් කරන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. ඒකට මික්ස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ හරියට වගේ තිබ්බොත් කැඩකෙව්වහම මික්ස් වෙනවා. ඒකයි එහෙම කරන්නේ. හරි? right. ඊට පස්සේ I point එකක් දාලා ලියන්න. after
all the glucose dissolved well, after all the glucose is dissolved well, dissolved well, comma, dissolved well, comma, add water carefully. Add water carefully, add water carefully, keeping the eye, add water carefully, keeping the eye at the level of the, keeping the eye at the level of the volume mark, at the level of the volume mark of the flask, at the level of the volume mark of the flask, volume mark of the flask, right? And even the volume mark of the flask, and stop adding water, and stop adding water, stop adding water when the meniscus, stop adding water when the meniscus, when the meniscus is at the position, when the bottom of the meniscus, when the bottom of the meniscus, when the bottom of the meniscus is at the position of the mark, is at the position of the 500 milliliter mark, the 500 cubic decimeter mark, right? Stop adding water when the bottom of the meniscus is at the position of the 500 cubic decimeter mark. නැත්නම් cubic milliliter කියන්න පුළුවන් නේ. Decimeter mark. Here like this පුතේ. This is known as meniscus. There is some small curve. So පුතේ, the bottom of the meniscus should at the position of the marked level, right? මේ උඩ කෑලි දෙක නෙමෙයි පුතේ, යට කෑල්ල තමයි ගෑවෙන්න ඕනේ. ඒ ගානට ඇහැ ඔහොම කෙලින් තියලා බලන්නත් ඕනේ. උඩින් තියලා බැලුවොත් වැරදි පුතේනේ. උඩින් තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ බලන්න. මේ හරියෙන් බැලුවොත් මේ හරිය පේන්නේ පුතේ. මෙන්න මේ හරිය පේන්නේ වැරදි එතකොට. මේක උඩට ඇවිල්ලා පේන්නේ. මෙහෙම බැලුවොත් ඒත් වැරදි. මේ හරිය හරිය වගේ කියලා මෙතනින් නවත්තනවා. ගානට කෙලින් තියෙන්නේ. right. කෙලින් තියලා බලන්න. හරි පුතේ. ඔච්චරයි හදන්න තියෙන බලන්න. දැන් බලමු. තව පොඩි එකක් තියෙනවා බලන්න පුතේ, ඔන්න ටිකක් ලියන්න ටක් ගාලා. ඒක හදන විදිහ ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයෙ විභාගයට අහන්න පුළුවන් මේක හදනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු මොනවද කියලා. නිකන් පස්සේ ලියන්න. අපි ඔන්න වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ. බලන්නකෝ. right. So let's make this standard equivalent to 200. බලන්න පුතේ. මුලින් මේ කැල්කියුලේෂන් එක කරේ. ඉතින් කැල්කියුලේට් කරන්න නිකන් බලමු මොකද්ද කරන්න කියලා. In this lesson, we are going to prepare a standard solution. Welcome to Science A Plus, and here is another episode of Science Experiments. Check out our channel and don't forget to subscribe to see more videos like this. First of all, let's see what is a standard solution. A solution in which the concentration is very accurately known is called a standard solution. Let's learn more about the concentration of a solution. The definition of concentration is the amount of moles of solute contained in unit volume of a solution. Let's see concentration in a form of equation. Concentration is equal to moles over volume. The unit of concentration is
moles per cubic decimeter. Concentration is used to express the composition of a homogeneous mixture or else a solution. So, for the calculation of concentration, we need values of number of moles of the solute and the volume of the solution. So, why do we need the composition of a solution to be accurate? Well, the accurate composition of a solution is necessary to get accurate results from laboratory experiments and for the preparation of industrial solutions. So, this knowledge is going to be useful in a vast majority of fields. So, let's make a standard solution. In this practical, we are going to prepare a solution of sodium chloride with a specified concentration. And the concentration of the solution is 1 mole per cubic decimeter. The volume of the solution පේන්නේ පුතේ අමන් දැන් කට්ටිය ඔක්කොම පේන්නේ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ. in our process, the first step is to calculate the weight of sodium chloride. Here we have shown the calculation. We will need 14.625 grams of sodium chloride to prepare this specific standard solution. After this calculation, we have to use a chemical balance to accurately measure the weight of sodium chloride. Here is a complete list of equipments that we need to carry out this experiment. We need volumetric flasks, wash bottle, watch glass, chemical balance, funnel, and the chemical sodium chloride. Let's see the steps of preparation of the standard solution of sodium chloride. Here you can see we have measured the required amount of sodium chloride. We used a chemical balance to accurately measure this amount. Here we have a funnel, a wash bottle, and a volumetric flask. මේ බලන් ඉන්න. This volumetric flask is marked as 250 milliliters. So, this 250 milliliters is equivalent to 250 cubic centimeters. The first step is to remove the lid of the volumetric flask and then we put a clean funnel into the volumetric flask. Here we have sodium chloride in our watch glass. We use the wash bottle to wash out the sodium chloride into the funnel. Through the funnel, it flows into the volumetric flask. Here you can see we are thoroughly washing the watch glass so that sodium chloride does not remain in the watch glass. The next step is to thoroughly wash the funnel so that sodium chloride in the funnel is washed into the volumetric flask. These steps ensure that all the weight sodium chloride enters into the volumetric flask. Now we remove the funnel from the volumetric flask. Now the volumetric flask is filled roughly 2/3 of its volume. It is easy to mix the solution when the volumetric flask is partially filled. We shake the volumetric flask so that the sodium chloride solution mixes well. Now we remove the lid of the volumetric flask and put the funnel so that we can fill the solution with water until we reach the mark on the volumetric flask. When the water level reaches the mark of the volumetric flask, we need to be careful regarding the water meniscus. Here is the mark of the volumetric flask. When watching for the water meniscus, it should be at our eye level. Here we have to remember that the water meniscus has a curved shape. The lowest curved point of the water meniscus
need to be aligned with the mark of the volumetric flask to get the volume precisely. This is essential when making a standard solution. To get the volume correctly, we add water drop by drop from the wash bottle. After this, we remove the funnel and close the volumetric flask with its lid. Then we use this technique to correctly mix the solution. Here we have to mix it 2-3 times. Keep in mind that we have to reduce the contact with the bulb of the volumetric flask as much as possible. So, when mixing, we do it as quickly as possible and touch the bulb of the volumetric flask with our fingertips to minimize the contact. That is because heat from our palm can be transferred into the standard solution and this can lead to chemical reactions. So we have made the standard solution and the final step is to label it. The label should contain the name of the solution, the concentration, its volume, and the date it is prepared. Let's revise what we need to consider when preparing a standard solution. Just like any other chemical experiment, we need clean instruments. So cleanliness is very important. And for accurate results, we need accurate amounts of solutes. So weighing the solute accurately is also important. When transferring substances, sticking is very common with chemicals. So washing well when transferring chemicals from watch glass to the funnel and then into the flask is also important. When mixing the solution, do not touch the bulb of the flask and use the correct technique for mixing, just like we showed in the video. For a standard solution, the volume need to be accurate. So, carefully assessing the final volume is also important. Observing the volume mark of the flask should be done at eye level, and the standard solution need to be pure. So, prevention of entry of impurities into the solution is also important. That brings us to the end of this video. Check out these suggested videos. channel එක බලන්න මේක හොඳයි ඔක්කොම ඒවා තියෙනවා වගේ ලස්සන තිබ්බා ඒකේ science C+ globe කියලා තියෙනවා දාගන්න subscribe කරන්න right බලන්න ලස්සනට පිළිවෙලට ඔක්කොම පැහැදිලිව තිබ්බා හරි right දෙකනේ කරන විදිහ ඒක හරියටම ඒ විදිහට බලන්න ඔය channel වල link වල තමයි මම කිව්වේ ඒ වගේ ඒවා දානවා පුතේ සාමාන්‍ය links ඒ වගේ තියෙන ඒවා මේ වෙනත් යෙදුම් කියලා LMS එකේ එනවා. එතකොට ඔයගලන්ට අර group එකේ නැතුව අපිම දානවා මේ වගේ channel වල link ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මේවා බලන්න කියලා. LMS එකේ අලුත් button එකක් එනවා කියලා මම ඊයේ කිව්වේ. හරි. Okay. එතකොට බලන්න පුතේ. ටක් ගාලා මේක ලියන්න පුතේ. මේ black pen එකේ sub topic එක ලියන්න. The factors should be taken into consideration subtopic the factors should be taken into consideration when preparing a standard solution when preparing a standard solution right okay බලන්න පුතේ අර කිව්වේ වීඩියෝ එකේ වගේ තමයි cleanliness අපිට දුවිලි මේවා වෙන જાති තියෙන්න බෑ කලින් කරපු ප්‍රැක්ටිකල් එකේම තිබිලා එහෙම බෑ පුතේ මොකද ඔය ලැබ් එකේ එහෙම අපේ ලැබ් වල හරි ගානට ඇකියුරේට් හැම වෙලේම වෙනවා පුතේ මෙන්න ලැබ් කිට් එකක් ඇඳගෙන මාස්ක් දාලා මේවා දාලානේ අර ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ලැබ් දැකලා ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔය හොස්පිටල් වල තියෙන ලැබුත් එහෙමයිනේ නැත්නම් ඒවා හරියට ගානට කරේ නැත්නම් ඔයගලන්ට බේත් දෙනවා වෛරස් උනක් කියලා. නමුත් එයා වැරදියට තමයි ඒක බලලා තියෙන්නේ. ඒක ડોක්ටර්ගේ අතේ නෙමෙයි එයා report එකකටනේ බේත් දෙන්නේ. ඒක ඔය ලැබ් වල කරන හැම වැඩක්ම දශමයට ගානට කරන්න. ඒවත් එහෙම තමයි. දැන් ගණන් හදන ඔක්කොම වර්ධිනවා. Baraminica weight the solute accurately. Washing well and transferring the substance sticking on the watch glass
and the funnel into the flask. Use the correct technique for mixing. අද එක්කන මුලින්ම මෙහෙම කරකවත හැකි. ඊට පස්සේ කරකවන්න බෑනේ කරකෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඔබ අල්ලලා උඩ පල්ලෙයා කරන්න. ඒක තමයි ටීචර් ගෙන් අහන්න කියලා දාලා තිබ්බේ හරි. right. ඊට පස්සේ adjusting the final volume carefully, prevention of the entry of the impurities into the solution. පුතේ ඉඳ තියාගන්න දාන්න page number එක page number 49. Page number 49. So we finished the lesson පුතේ. Now put miscellaneous exercise. දාන්න පුතේ ටිකක් ලොකු පාඩමක් ලස්සනට ඉවර කරා අපි. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ first term තියන අය ඇති පුතේ. එතකොට මෙහෙම මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ මොකද්ද? ඔව් මේ ගිය අවුරුද්දේ කරපු recordings ටික මම දෙන්නම්. exercise කියලා දාගන්න පුතේ. මේක අනිවාර්යෙන් කරගෙන ඉන්නේ කොච්චර ඉඩයිද දන්නේ නැහැ. ඒක recordings ටිකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටික කරන්න පුතේ. දැන් අපිට යන්න පුළුවන් වේගෙන් යනවා සාමාන්‍ය ගානින්. ඔය සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ අල්ලන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ නිවාඩු දුන්න දවසේ. හරි? එතකොට ඉස්කෝලේ නිවාඩු වුණාම මේ මාසේ අපි ක්ලාස් විතරනේ කරන්නේ. එතකොට ආයි ગેප් එක ආයි අඩු වෙනවා. අනික අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් වල දෙසැම්බර් මාසේ තමයි පටන් ගන්න. ජනවාරි පටන් ගත්ත එකත් මේ පාරේ ලොකු දෙයක්. දැන් ඊළඟ අවුරුද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ රිවිෂන් වැටේ විභාගය කල් ගියොත් එතකොට ඒක දෙසැම්බර් මාසයෙන් පටන් ගන්න try කරනවා. හරි? එතකොට ඒ නිසා ඈ ඔව්. ඒ නිසා අපි බලමු ඒක දැන් කොහොම හරි අපි try කරා උපරිම මාර්ච් වෙද්දී ඉවර කරන්න. මාර්ච් 20 වෙද්දී. ගොඩක් grades වල ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉතින් එහෙම එකපාරට ඉවර කරන්න බෑ පුතේ. එහෙම වුණොත් ඉස්කෝලේ තේරුනේ නෑ වගේම මේකත් තේරුන්නේ නැති වෙයි. දැන් සමහර අය කියනවා විභාගෙ තිබ්බ ලකුණු අඩුනේ ඉතුරු පාඩම් ටික කරේ නැති නිසා කියලා. මට බලන්න පුතේ ඒකට මම කරපු ඒ වලින් ඔක්කොම ලකුණු තියෙනවා. පාඩම් තුනක් ඉවරයිනේ. මම සමහර පේපර් ඒවන්න කිව්වම නෑ කරපු ඒ වලත් ලකුණු අඩුයි. ඒකට ඒක නෙමෙයිනේ අවුල තියෙන්නේ. කරපු නැති එක නෙමෙයි සාමාන්‍ය මේ පාඩම් තුන කරගන්න කෙනා පොත කියවලා හරි වීඩියෝ එක බලලා හරි ඉතුරු පාඩම් ටික කරගන්න. හරි? ඒ නිසා ගානට අපි කරගමු ඔය පළවෙනි දවස්වල මුල් මාසවල පොතේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙනවා LMS ගැන තියෙනවා පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙනවා. දැන් ගානට ස්පීඩ් යනවා. අනිත් දවසේ ෆෝර්ත් ලෙසන් එක පටන් ගන්නවා. මේ එක්සර්සයිස් එක කරගෙන ඉන්න අපි තාම එක්සර්සයිස් බැලුවෙත් නෑනේ. බැලුවද ඒකවත්? එක්සර්සයිස් බලන්නත් තියෙනවා. කරලා තියන්න පුතේ මම බලන වෙලාවේ අමතක වුණා ඒවා කියන්න එපා. පාඩම් තුනේම එක්සර්සයිස් එක කරලා තියන්න. හරි? right. අපි හම්බෙමු ආයි ලබන සතියේ සෙනසුරාදා පේපර් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ ඒකෙත් අලුත් පාඩමක් රිවිෂන් කරන්න. මේ අවුරුද්දේ දැන් ඕගලන්ට quantification of 7ක් නේ ඒක 7 වෙනි පාඩම. එතන පාඩම් 7යි 11 පාඩම් 3යි ඉවරයි. මේ විභාගෙ ලියන අවුරුද්දේ. ඒතර ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරලා බලන්න දැන් අර සර් කරපු 10 වසරේ පාඩම් 7යි 11 වසරේ පාඩම් 3යි ඕන ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්න ටිකක් දීලා තියෙනවා ඕගලන්ට මොකක් විදියටද? work book එක විදියට. ඉතින් ඒක එකක්වත් බැරි කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බෑ කියන්නේ හෙට ඕලල විභාගෙ තිබ්බොත් ඒත් බෑම තමයි. මේ තාම කල් තියෙනවා මොකටද? ඕලල් විභාගයට කලින් ඒක නිවේසැනසිල්ල කරගන්න. අන්තිම මොහොතේ අමාරු වෙයි පුතේ. මේ අන්තිම මොහොතේ සමහර වෙලාවට අර මනෝවෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙන තරමටම ඔයගොල්ලෝ ડિප්‍රෙෂන් වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ දවස්වල වැඩ කරන්න. විශේෂයෙන්ම නිවාඩු කාලේ හම්බ වෙන ඒවා ප්‍රයෝජනවත් විදියට ගත කරන්න. පැත්තකින් වාඩි වෙලා තනියෙන් මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ ක්ලාස් වල අහගෙන ඉන්න එකට වඩා ටයිම් ඩියුරේෂන් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. තනියෙන් පැත්තක මේසයක පුටුවක වාඩි වෙලා තනියෙන් කරන වැඩ තමයි ඩියුරේෂන් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉස්කෝලේ වෙලාවයි ක්ලාස් වෙලාවයි හැරුණාම කොහොම හරි හදාගන්න. රෑ තිස්සේ හැරිලා හරි පාන්දර නැගිටලා හරි කොහොම හරි ඒක හදාගන්න. ඉස්කෝලේ වෙලාවත් යොදා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට කොහොමද? ෆ්‍රී පීරියඩ් වල අනිත් අය එක එක දේවල් කර කර ඉඳී ඔයගොල්ලෝ පැත්තකට වෙලා කරන්න ලයිබ්‍රරියට යන්න පුළුවන් කොහෙද යන්න බෑ. සද්ද බද්දත් එක්ක පාඩම් කරලා හුරු වෙන්න ඕනේ. මේ සද්ද බද්දත් එක්ක අනිත් අය කෑ ගහ ඉඳී ඔයගොල්ලෝ පාඩුවේ පාඩම් කරන්න ක්ලාස් එකේ හෝම්වර්ක් කරන්න එහෙම කරන්න. හරි? අදට ඇති පුතේ නම් අපි හම්බෙමු ආයි සෙනසුරාදා. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. Goodbye. I Bye, bless. sir. Sir, God Okay. bless. God bless. Thank Goodbye. Okay. Thank you, Take sir. God care. bless you. God bless. Welcome. Goodbye. Yes, sir. Okay. Welcome. End of it. Right. Okay. Right. Hi. Okay. එහෙමකෝ. ඈ? හරි. ඉස්සරහයි. සිංහල ඉන්නවද? සනීප නැද්ද ඔයාට? ඒ වගේ පෙවුණා. ඒත් එක්සෑ මේකට අසනීපනේ. මොන හෙට වාරි භාගය? එතකොට මේ ෆස්ට් ටර්ම් එක?